Пустой квадрат и тысяч лет. И нужно о материках и странах. Жоқ, университетке. Ученических мест. In various cities across Kazakhstan, parents grapple with the pressing issue, the limited availability of educational opportunities for their children. As per the Ministry of National Education in Kazakhstan, the next school year will witness 3.5 million students attending schools. However, the presently 2,700 adolescents will be left without access to education. The situation prompts the following research question: what are the causes of the shortage of schools in Almaty and what solution can be proposed? Startling data from the Bureau of National Statistics at the Ministry of Education in Kazakhstan indicates that the country boasts 7,687 general educational institutions. Among these, 52 schools are in a state of disrepair, and more than 300 adobe and wooden buildings fail to meet contemporary educational standards. The most critical educational crisis apparent in Turkestan and Almaty regions, as well as in major cities like Almaty, Shymkent, and Astana. Astonishingly, these regions and cities collectively face a 60% shortage of educational space, impacting approximately 1,600 children who lack access to schools. With the prompt population of Almaty, the distribution of schools among different districts is garnering increased attention. This leads us to our primary argument. The Ministry of Education's allocations of schools among districts is flawed, resulting in overcrowding and suboptimal learning conditions. In our upcoming study, we will explore the underlying causes of inadequate schools, assess their impact on students, and suggest potential solutions to tackle this pressing issue. Path to a solution. The urgency of this situation calls for a comprehensive solution designed to bridge the educational gap and ensure that every child in Kazakhstan can access a high-quality education. To delve deeper into this issue, we have opted to conduct a survey involving students, teachers, parents, and administration of one of the schools in Almaty. Demographic data and migration patterns. Almaty, as the largest city in Kazakhstan, has experienced significant changes in demography and internal migration. Let's look at how these changes affect the education of school children and the lives of city dwellers. Almaty is a city that is growing rapidly. According to data published on the Inform KZ website, over the past year alone, the shortage of people placed in schools has grown by 8.3%. This is a serious problem as the percentage of overcrowding in public schools continues to grow. Based on Kazakhstan statistics, this problem is typical not only for Almaty, but also for such cities as Astana and Shymkent. The presented statistics show that by 2026, a deficit of 1.12 million people places is expected. This is due to post-population growth and internal migration in Almaty. Many people are coming in search of better prospects and education. Indeed, demographic change and internal migration trends in Almaty are causing classroom shortages and school overcrowding, which ultimately affects the quality of education in Kazakhstan. According to Ashat Magambetov, head of the Ministry of Education, addressing this problem requires strategic planning, increased resource allocation, and concerted efforts to ensure equal access to quality education for all students, especially in fast-growing urban centers. To make our research more clear, we decided to visit two different schools in Almaty, in the center and on the outskirts of the city. На сколько ученических мест была запланирована 105-я гимназия? Изначально гимназия была рассчитана только на 800 посадочных мест. В 2016 году у нас была сделана пристройка. Корпорация «Базиса» совместно с акиматом города Алматы нам дали пристройку, то есть на 300 посадочных мест. Поэтому сегодня у нас гимназия рассчитана на 1200 учащихся. Но
У нас, если брать на сегодняшний день, это 2870 учащихся. Да, здесь чувствуется дефицит, да, ученических мест, к большому сожалению. Считаете ли вы, что количество учеников в классе влияет на их успеваемость? Конечно, влияет на уровень успеваемости, на качество знаний. Конечно, это и есть так, потому что от того, что очень много детей, учитель физически не успевает за 45 минут опросить всех детей. Мой ребенок учится здесь в 4 Ж классе. Класс очень переполнен. В классе 40 детей. Сколько учеников, по вашему мнению, должно быть в классе для комфортного обучения, для учителя и для самих учеников? Ну, я считаю, что 25-27 – это такое оптимальное количество учащихся в классе. Было бы комфортно, если в каждом классе было по 20-25 учащихся. Как думаете, что влияет на перегруженность и заполняемость именно 105-й гимназии? Даже то, что гимназия находится в центре города, это на пересечении улиц Абая-Байзакова, мне кажется, это тоже один из факторов. Наверное, прежде всего, что мы находимся в центре города. Коллектив сильный, 105-я гимназия славится именно своим лингвистическим направлением. Как вы решаете проблему с перегруженностью? В этом учебном году, то есть 2023-2024 учебный год, мы передали несколько микроучастков в соседней школе. Первые классы сегодня чуть меньше, то есть обычного. Если раньше было по 40 детей, то в классах сегодня 25-26 учащихся. Hello everyone, my name is Aurita. I'm the second year student of Kimab University, and today I'm going to ask a few questions to teacher of Mustafin School that located in Mustafin microdistrict, and let's compare these two schools. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, представиться? Я Назгул Ушсинова. Я преподаю в этой школе уже более 30 лет. Преподаю в начальной школе. Есть ли в данной школе перегруженность учеников? Нет, в нашей школе нет перегруженности учеников. Почему? Все нормально. У нас, как вы видите, новая школа, поэтому у нас достаточно кабинетов для каждого класса. И поэтому в каждом классе у нас количество учеников не перегружено. Сколько количество учеников должно быть в классе, по вашему мнению, для комфортного обучения учеников? Ну, для комфортного обучения учеников должно быть, знаете, 24-25 учеников. Но у нас есть в некоторых классах. У меня, например, в классе 27. Я думаю, что это нормально. Достаточно. Успеваете ли вы за 45 минут пройтись по всему плану урока? Ну да, конечно. За 45 минут я должна выполнить весь план уроков, который я запланировала за один урок. Поэтому за 45 минут я успеваю. Так, следующий наш вопрос. Какие факторы, по вашему мнению, влияют на заполняемость школы? Ну, какие факторы? Заполняемость школы, ну, это зависит от района. Поэтому, думаю, что это все, у нас все нормально. Да, поскольку данная школа находится не в центре города, скорее всего, вы не сталкивались, да? Да, мы не сталкивались с этой проблемой. Хорошо. Большое спасибо, что ответили на наши вопросы и уделили нам свое время и познакомили с вашей школой. Здравствуйте, меня зовут Эсма. Рядом со мной стоит завуч данной школы. Здравствуйте, я являюсь заместителем директора по воспитательной работе 191 школы имени Габидина Мустафина. Зовут меня Махамматулы Санжар. Спасибо, приятно познакомиться. И давайте сразу перейдем к нашей проблеме. Сколько ученических мест была построена эта школа? На данный момент у нас 952 ученика учатся вообще в общем. 452 у нас в начальной школе и 453, если не изменять мне память, в основной школе, то есть с 5 по 11. Чувствуется ли перегруженность в этой школе?
Перегруженности нету, потому что это у нас регулируется районным отделом образования, то есть количество мест и количество преподавателей, все это учитывается в нашем районном отделе образования. А сколько ученических мест, по вашему мнению, должно быть в каждой школе, чтобы была комфортная среда обучения? Комфортная среда обучения, то есть, получается, в каждом классе у нас есть определенный нормативный акт, которым мы следуем. И, то есть, это все регулируется у нас в законодательном уровне. Ага. Как вы думаете, должны ли школы делиться на частные, лицеи, обычные школы, гимназии? Да, понимаю этот вопрос. Действительно, этот вопрос стоит остро. И с появлением новых, получается, микрорайонов, жилых комплексов, то есть на законодательном уровне каждый жилой комплекс сейчас уже строит свою школу, частную школу. Поэтому я приветствую, то есть и развитие частных школ, и государственных. То есть это было бы хорошо, если... Главное, чтобы не было дефицита мест, то есть и чтобы не было переполненной школы. А есть ли система образования какой-то страны, которая вам нравится, и вы бы хотели, чтобы в Казахстане была так же? Да, действительно есть к чему стремиться. Есть, как бы сказать, флагманы образования. Ну, на данный момент, по моему мнению, является это Соединенные Штаты Америки. То есть там действительно можно перенять многое. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас мы встретились с учениками начальных классов и хотим задать им пару вопросов. Здравствуйте. Сколько детей у вас в классе учатся? Ага. У нас учится в классе 27 учеников. Кто из вас ходит на какие-нибудь подготовительные курсы? Я хожу на кружки, на танцы и на рисование. Ага. Я хожу на шахматы. Я хожу на плавание, на теннис и на плавание. Меня летом только я с бабушкой плаванием занимаюсь, а так я сам всему сам себя учу. Сколько у вас уроков в день проходит? Обычно 5 уроков, но вот сегодня 4 урока. Ты не устаешь от количества уроков? Нет. Не устаешь? Я устаю от русского, от тех уроков, которые вообще идут. Мне очень сложно ходить в понедельник на уроки, потому что мне и в школу идти, и на кружки идти. Это очень сложно, что голова кружится. Теперь у нас к вам такой большой вопрос. Считаете ли вы, что у вас слишком перегружены в классе? Нет. Думаю, нет. Меня не устраивает. У нас есть 3 ученика, которые самые они себя ведут плохо. Я их называю сегодня фантастическая тройка. Construction of new schools is a crucial event that holds immense significance to the development of society and educational system. Almaty, as the southern capital of Kazakhstan, has faced a huge population growth due to both natural and migration factors. In this city, the students' number increases from 12 to 14,000 students every year. So now let's delve into the heart of the matter. Our main problem now is shortage of children places in our schools. Currently, as stated by Semir Zukova, the Deputy Hakim of Almaty, the city has 310 schools with 320,000 student places. Even though the shortage of student places persists with the 19,000 spots. Consequently, the government has taken matters into its own hands. We have launched the Comfortable School project. The project envisions the construction of 401 new schools, providing places for 842,000 students, all funded through the Republican budget. The project's objective is to eliminate dangerous facilities, phase out rigid learning schedules, and put an end to the shortage of places for secondary education. By strategically placing new schools in districts with the most significant overcrowding issues, the ministry can aim to distribute educational resources more fairly. To ensure that students have the opportunity to learn in a single shift, Almaty has initiated the 1,000 Schools project. From 2023 to 2025, 36 new schools will be constructed in various districts of the city. According to demographic growth forecasts, we will require as many as 200 new schools by 2040. To achieve this plan, on average, 11 schools need to be built in Almaty each year.
Now let's look to the future. If we combine these two ambitious school construction plans in Almaty, we can conclude that by 2026 the shortage of student places will be decreased to a natural level, marking a truly significant achievement. But we should remember that it will only work out if plans will be finished on time and under strict supervision. The quality of education in schools in Almaty is a matter of paramount importance for the region's educational development. For instance, according to Teleport, a Ethiopia company, Almaty's high school education is reported to exhibit lower performance on international assessments such as PISA, ranking in the bottom 20%. A worrying indicator of such inequalities in education is the prevalence of home tutoring, as many parents seek additional help with their children's education. Experts believe that the widespread practice of tutoring is a sign of poor quality education at school. It is necessary to know that educational quality can be widely based on a variety of factors, like schools can be public or private, and the degree of education can be primary or secondary. Almaty has a growing number of international schools offering curricula from systems such as IB, British and American. These international schools are known for their commitments to high educational standards and often serve both expatriate families and local students aspiring to receive an international education. Also, some public schools maintain adequate educational standards, while others, particularly those in rural or economically poor regions, suffer from a lack of resources, teacher credentials, and facilities. What are the causes and solutions for the shortage of school in Almaty? How can the Ministry of Education deal with this problem? That was our project's major thesis statement. We started by reading and evaluating publications to get the solution to the query. The publications we read offered a variety of hypotheses regarding what are the main reasons for the shortage of schools in large cities and how to prevent this problem. We used more than 3 arguments from reliable sources to write our project proposal. The first argument states that the infrastructure of our city is under pressure because of an increasing amount of school-age children, resulting in a lack of resources. Strategic planning, improved resource allocation, and efforts to provide equal access to high-quality education for all students, particularly in growing urban centers, are necessary to address this challenge. According to the second argument, due to Almaty's rapid population increase, there are not enough student spaces available. In connection with this issue, it is planned to build additional schools throughout Almaty from 2023 to 2025 as part of the project. However, it depends on whether the project plans are completed on time and under control. The last argument of our project states that Almaty's high school education is rated in the bottom 20% of global assessments, like PISA highlights educational disparities. Unfortunately, some public schools face resource, facility, and teacher credential shortages, and the quality of instruction can also be impacted by the language used in the classroom. By taking into consideration all of the collected data, we have come to the following conclusion. Our study shows that Almaty school lack is a complicated problem with complex causes and wide consequences. The Ministry of Education has to take an integrated strategy to resolve this issue. The community, educational institutions, and the government must work together to make sure that every child in Almaty has access to a top-notch education. In the end, this study offers a strong foundation for discussions and actions aimed at reducing the achievement gap and giving the city's children a better future. Кем ты хочешь стать в будущем? В будущем я хочу стать теннисистом. Я, когда вырасту, хочу стать архитектором. Хочу стать в будущем великой фигуристкой. В будущем?
инженером.